వెల్కమ్ అండి. ఇవాళ సెట్స్ చూద్దాం. నిన్న లిస్ట్స్ అండ్ ట్యూపుల్స్ గురించి చూసాం కదా. సో విల్ డిస్కస్ సెట్స్. సెట్స్ మెయిన్గా ఏంటంటే అన్ఆర్డర్డ్ అండి. ఓకే, అన్ఆర్డర్డ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్ ఉండదు. మనం సెట్ ప్రతిసారి ఓపెన్ చేసి డిఫైన్ చేశాక మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తే అదే ఆర్డర్లో దానిలోని ఐటమ్స్ ఉంటాయని మనం కన్ఫర్మ్గా చెప్పలేము. ఇట్ మే చేంజ్ ఎవ్రీ సింగిల్ టైమ్ వీ యాక్సెస్ ఇట్. ఓకేనా. ఇంకోటి ఇది అన్ఇండెక్స్డ్ అండి. అన్ఇండెక్స్డ్ అంటే మనం లిస్ట్ ట్యూపుల్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనే లిస్ట్ డిఫైన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. ఎక్స్ సబ్స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ 0 ఆర్ ఎక్స్ ఆఫ్ 0 అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేది, రైట్. అలా యాక్సెస్ చేయగలిగేవాళ్ళం. సెట్ని మట్టికి అలా యాక్సెస్ చేయలేము, ఎందుకంటే దీంట్లో ఇండిసెస్ వర్క్. ఓకేనా. ఇంకో కీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అంటే సెట్ ఇది నాట్ చేంజబుల్ అండి. ఒకసారి క్రియేట్ చేశాక సెట్లో వాల్యూస్ అనేది మాడిఫై చేయలేం. మాడిఫై చేయాలంటే మనం యాక్సెస్గా బేసిక్గా ఇండెక్స్తో యాక్సెస్ చేయగలగాలి. కానీ మనం ఇది అన్ఇండెక్స్డ్ అంటున్నాం కాబట్టి ఏ అప్డేట్ చేస్తాం, ఏ వాల్యూని మారుస్తాం, ఏ ఫీల్డ్ ఏ ఇండెక్స్లో ఉన్న వాల్యూని యాక్సెస్ చేస్తామన్న కంట్రోల్ మనకి లేదు సెట్లో. ఓకేనా. సో ఇది నాట్ చేంజబుల్. కానీ సెట్లో యాడ్ చేయొచ్చండి, వాల్యూస్ని కొత్త వాల్యూస్ని యాడ్ చేయొచ్చు. అది డిస్కస్ చూద్దాం. ఇది నాట్ చేంజబుల్. ఓకే, అది చూసాం మనం. నో డూప్లికేట్స్, ఇది సెట్స్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అండి. మిగిలిన వాటిలో అన్నీ చూస్తే లెస్ ట్యూబుల్స్తో డూప్లికేట్స్ అలౌ చేస్తాయి, ఎందుకంటే అవి ఇండెక్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఒక ఇండెక్స్లో సేమ్ మళ్ళీ యాపిల్ చూసాం, బనానా చూసాం. ఇది అలౌ చేస్తుంది. సెట్ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు అలౌ చేసినా కూడా యాక్సెస్ చేసినప్పుడు దాంట్లో డూప్లికేట్స్ని ఎలిమినేట్ చేసేస్తుంది. అది ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తాను మీకు. అండ్ సెట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ విత్ కర్లీ బ్రాకెట్స్. ఓకేనా. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సీక్వెన్స్ టైప్ అండి. ఇది చాలా యూస్ఫుల్. ఇంటర్వ్యూస్లో వాటిలో కూడా వీటి గురించి అడిగితే మనం డిఫరెంట్గా ఆన్సర్ చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హౌ డూ యూ రిమూవ్ డూప్లికేట్స్ ఫ్రమ్ అ బిగ్ సెట్ అన్నారు అనుకోండి. బిగ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, బిగ్ యారో ఆఫ్ ఐటమ్స్. హౌ డూ యూ రిమూవ్ డూప్లికేట్స్ క్విక్లీ అంటే సింపుల్. దాన్ని సెట్గా డిఫైన్ చేసాం అనుకోండి. కాస్ట్ చేయడం, మనం కాస్టింగ్ అనే మెథడ్ చూసాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనే లిస్ట్ ఉంది మన దగ్గర. జస్ట్ విత్ వన్ స్టెప్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ క్యాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాం అనుకోండి, ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ బికమ్స్ ఎ సెట్, రైట్. సెట్ సీక్వెన్స్ టైప్స్ అయిపోతే దాంట్లో ఉన్న డూప్లికేట్స్ అన్ని డ్రాప్ అయిపోతాయి. అది కూడా మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. కోఆర్డినేటర్ ఐడిలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, సెట్స్ ఆర్ అన్ఆర్డర్డ్, unindexed and unchangeable. ఇది ఆల్రెడీ చూసాం. అన్ఆర్డర్డ్, వీ కెనాట్ బి షూర్ ఇన్ విచ్ ఆర్డర్ ద ఐటమ్స్ అపియర్ ఇన్ సెట్. ఓకే, ఇట్ మే చేంజ్ ఎవ్రీ సింగిల్ టైమ్ యాక్సెస్ చేసిన ప్రతిసారి ఆర్డర్ మారచ్చు వాటిది. హౌ టు క్రియేట్ ఎ సెట్. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కర్లీ బ్రేసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 1 2 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 and 9. ఓకేనా. ఇలా సెట్ డిఫైన్ చేశాను. దిస్ హౌ యూ క్రియేట్ ఎ సెట్. ఓకే, ఇది ఒకసారి ప్రింట్ చేసి చూద్దాం మనం. ఓకేనా. ప్రింట్ ఎక్స్ సేవ్ చేస్తాను, F5 టు రన్. చూసినట్టుకైతే దీంట్లో ఉన్న డూప్లికేట్స్ అన్ని అది కన్సిడర్ చేయలేదు. మనం డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఇచ్చినా కూడా, సెట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇచ్చినా కూడా వాటిని అన్నింటినీ ఎక్స్క్లూడ్ చేసేసి ఓన్లీ సింగిల్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. ఓకే, ఇంకొక వే ఆఫ్ క్రియేషన్ సెట్ అంటే కాస్టింగ్ మెథడ్తో చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ అని చెప్పి డబుల్ బ్రేసెస్ ఇచ్చి యాపిల్, బనానా, రైట్, గ్రేప్స్ ఇలా కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ప్రింట్ ఆఫ్ y అంటే రన్. చూసి అది కూడా సెట్గా క్రియేట్ అయింది. దీంట్లో మనం టైప్ కూడా చూడొచ్చు. ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ y అంటే ఇట్స్ అ క్లాస్ ఆఫ్ సెట్ అని వస్తుంది. ఇట్స్ అ క్లాస్ ఆఫ్ సెట్ అండి, బికాస్ మనం సెట్గా దాన్ని క్రియేట్ చేసాం. సిమిలర్గా మనం ముందర మెథడ్స్ లానే లెంత్ కూడా చూడొచ్చు. మనకి దాంట్లో ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. లెంత్ ఆఫ్ సెట్ అంటే సేవ్ అండ్ రన్. సెట్ ఆబ్జెక్ట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎ రన్ మెథడ్. సారీ, నేను తప్పుగా కాల్ చేశాను. ప్రింట్ లెన్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఎక్స్ నాట్ లెన్ కాదండి, మెథడ్లా కాదు. ప్రింట్ లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రన్ చేస్తే ఇట్స్ షోయింగ్ దట్ 8 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో, విచ్ ఇస్ 8 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అండి. సెట్స్ డు నాట్ అలో డూప్లికేట్స్, అది ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను. ఇంత ఎగ్జాంపుల్ కూడా డిస్కస్ చేసాం మనం. మల్టిపుల్ పెద్ద సెట్ ఉంది, పెద్ద లిస్ట్ ఉంది మన దగ్గర, దాంట్లో డూప్లికేట్స్ ఎలా అవాయిడ్ చేయొచ్చు క్విక్గా. యూ కెన్ డిఫైన్ ఇట్
cast it as a set. Okay, example for example y is equal to list define చేద్దాం. ఓకే, మన దగ్గర y అనే ఇది జస్ట్ కొన్ని నెంబర్స్ ఇస్తున్నాను, ఒక పెద్ద లిస్ట్ అనుకోండి, ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి. ఓకే, దాన్ని హౌ డు యూ రిమూవ్ డూప్లికేట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బైనరీ సర్చ్ యూస్ చేసో లేకపోతే ఏదో ఆల్గోరిథం యూస్ చేసో ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేసి ఫస్ట్ టైం చూసిన దాంట్ని సేవ్ చేసుకుని ఒక లిస్ట్లో మూవ్ చేసుకుని మిగిలినవన్నీ ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. చూడండి ఎంత పెద్ద ప్రాసెస్. సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ ఐ సే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ సెట్ ఆఫ్ వై అన్నా అనుకోండి, ఇప్పుడు ప్రింట్ ఎక్స్ జస్ట్ టు బి కన్సిస్టెంట్ ఇక్కడ ఐ జస్ట్ మేక్ ఇట్ జెడ్ ఎందుకంటే ఎక్స్ ఆల్రెడీ వాడాం. ప్రింట్ జెడ్ రైట్, అంటే చూసారా ఇట్ జస్ట్ బికమ్ 1 2 3 4 క్విక్గా మనం డూప్లికేట్స్ని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు దీంట్లో. దాని తర్వాత మనం అనుకున్నట్టు కావాలంటే వీ కెన్ అగైన్ జెడ్ అనే సెట్ని వీ కెన్ క్యాస్ట్ ఇన్ బ్యాక్ as a list. Z is equal to y is equal to list of z అని అనుకుంటే y becomes 1 2 3 4 of a list. నెక్స్ట్ ఐటమ్ యాక్సెస్ ఓన్లీ త్రూ లూపింగ్. ఇది కీ పార్ట్ ఉంది, ఎందుకంటే ఇండెక్సెస్ లేదు కాబట్టి, సబ్స్క్రిప్ట్స్ లేవు కాబట్టి మిగిలిన వాటిలాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిస్ట్లో మనం ఎక్స్ ఆఫ్ 0 అని ఎలిమెంట్స్ని యాక్సెస్ చేసాము, ఇక్కడ ఆ ఆప్షన్ లేదండి. బికాస్ దిస్ ఆర్ నాట్ ఇండెక్స్, ఎవ్రీ సింగిల్ టైం ఆర్డర్ వేరేగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏ ఆర్డర్లో ఏం వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి వీ కెనాట్ అప్డేట్ యూజింగ్ సెట్. సేమ్ థింగ్ కెనాట్ చేంజ్ ఆర్ మోడిఫై సెట్ ఐటమ్స్ వన్స్ క్రియేటెడ్. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే సేమ్ ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో దానివల్లే. బట్ వీ కెన్ యాడ్ న్యూ ఐటమ్స్ టు ద సెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జెడ్ అనే సెట్ ఉంది కదా, దానికి జెడ్ డాట్ యాడ్ ఐ కెన్ సే ఐ విల్ యాడ్ వాట్ 5, జెడ్ డాట్ యాడ్ 6, ప్రింట్ సెట్ స్మాల్ సెట్. చూసారంటే జెడ్కి 5 6 యాడ్ అయ్యాయి. ఇది యాడ్ అనేది మనం యూస్ చేసి యాడ్ ఎలిమెంట్స్లో సెట్. ఓకే, సేమ్ థింగ్ అప్డేట్ కూడా ఉందండి. అప్డేట్ ప్రైమర్లీ ఎందుకంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ అప్డేట్ ఇట్ విత్ ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ అనదర్ సెట్. అది ఏ సీక్వెన్స్ టైప్ అయినా అవ్వచ్చు, లిస్ట్ అయినా అవ్వచ్చు, ట్యూపుల్ అయినా అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇది ఐ జస్ట్ కాస్ట్ ఇట్ బ్యాక్. ఐ జస్ట్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ జెడ్ ఇంకొక లిస్ట్ చేద్దాము మనం. లెట్స్ సే డబ్ల్యూ అనే లిస్ట్ తీసుకుందాం, దాంట్లో విల్ హ్యావ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ టేక్ 18 17 16 15 14. ఓకే, మనం ఈ డబ్ల్యూ అనే లిస్ట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ని అప్డేట్ చేసి సెట్కి జెడ్ అనే సెట్కి యాడ్ చేద్దామంటే అది జెడ్ డాట్ అప్డేట్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ అంటే, అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ ప్రింట్ జెడ్ సెట్లోకి ఇవన్నీ యాడ్ అవుతాయి అన్నమాట. చూసారా సెట్లోకి ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని యాడ్ అయ్యాయి. రిమూవ్ ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ సెట్. రిమూవ్ ఆప్షన్ రిమూవ్ ఇట్స్ క్వైట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అండి. మనకు ఆ వాల్యూ ఏదైతే రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో జెడ్ డాట్ రిమూవ్ ఆఫ్ 18 అన్నాను అనుకోండి, ప్రింట్ జెడ్ ఓకే, చూసారా 18 అనే ఎలిమెంట్ని సి సెట్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తాం. సేమ్ థింగ్ డిస్కార్డ్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంది, ఇది కూడా వాడచ్చు. సో ఇట్ క్వైట్ సింపుల్, సేమ్ అలాగే రిమూవ్ బదులు డిస్కార్డ్ పెట్టండి, ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ యూ. సో ఎక్స్క్లూడ్ దట్ వన్. ఇది కీ పార్ట్ అండి, యూనియన్ అండ్ ఇంటర్సెక్షన్. మనం స్కూల్లో సెట్స్ గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు ఇది బాగా చూస్తాం. ఏ యూనియన్ బి రైట్, ఆర్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఆ ఇంటర్సెక్షన్ అనే సింబల్ ఏదో కానీ మీకు అర్థం ఉంటుంది, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఇవి చాలా కీ అండి. ఓకే, నాకు అప్డేట్ ఏదైతే చేశామో ఆన్ సిమిలర్ టర్మ్స్ యూనియన్ కూడా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెట్ 1 సెట్ 2 ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటారా, ఐ థింక్ ఇట్స్ క్వైట్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. సెట్ 1 ఉంది, వాట్ వీ విల్ సే ఇస్ సెట్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ 1 డాట్ యూనియన్ సెకండ్ సెట్ ఏదైతే అవి రెండు చేయాలనుకుంటున్నామో సెట్ 2 మెన్షన్ చేస్తే సెట్ 3లో సెట్ 1 వాల్యూస్ ఉంటాయి, సెట్ 2 వాల్యూస్ రెండిట్లోనూ ఉన్న వాల్యూస్ కామన్గా ఉంటాయి. సేమ్ థింగ్ ఇంటర్సెక్షన్ యూస్ చేస్తే
ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ సెట్ 2 అంటే సెట్ 1లో సెట్ 2లో ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్స్ మటుకే ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? అదండి యూనియన్ ఇంటర్సెక్షన్. అది క్వైట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ కాబట్టి మేబీ ఐ జస్ట్ షో అన్ ఎగ్జాంపుల్ క్విక్లీ. Set 1 equal to set 2 is equal to set 2 అని చెప్పి లిస్ట్ ఇస్తున్నాను చూసారు. I have to mention in curly brackets for sets. Okay. మన కామన్ ఎలిమెంట్స్ 5 ఉంది, 7 8 2 కూడా జస్ట్ ఇంక్లూడ్ జస్ట్ ఫర్ మన ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ set 3 is equal to print set 3. ఓకే, ఇవి రెండు కలిసి వస్తాయని మనకి డూప్లికేట్స్ని ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి. ఓకే, చూసారా 1 2 3 4 5 6 7 8 అని ప్రింట్ అయింది ఆఫ్టర్ యూనియన్ ఆఫ్ సెట్ 1 అండ్ సెట్ 2. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు సెట్ 1 ఈ ఇంటర్సెక్షన్ చూస్తే మనకి సెట్ 1లో ఉన్నవి సెట్ 2లో ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్స్ మట్టుకి ప్రింట్ అవుతాయి. 1 వస్తుంది, 2 వస్తుంది, 3 రాదు, 4 లేదు, 5 7 1 2 5 7 అన్న రిజల్ట్ వస్తుంది ఇఫ్ యూ యూస్ దిస్ ఇంటర్సెక్షన్ అనే మెథడ్. ఓకే, సేవ్ అండ్ రన్ 1 2 5 7 8. ఓకే, 8 కూడా ఉన్నట్టుంది, ఐ మిస్ సేయింగ్ ఇట్. 8 కూడా రిపీట్ అయింది కాబట్టి దట్స్ హౌ వి విల్ రన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆన్ సెట్. యూనియన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎలా రన్ చేస్తామో చూసాం. ఓకేనా? ఫైనల్లీ ఇంకొక రెండు మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయి. కాపీ, యూ కెన్ సింప్లీ సే set 1 dot copy or set 2 dot copy. For example, I can say set 2 is equal to set 3 dot copy. తప్పిస్తున్నాను అనుకుంటాను, and I'll just check quickly once. I method call అనేది but it worked. Window, I'll just print set 2 also. Yeah, it worked. So set 2 items అని కాపీ అండి. Similarly, we have one more clear అంటే it will remove all the elements from the set empty అయిపోతుంది. Set 2 అంటే it should not be set 2 will be empty. So when you see set 2 it's empty కాబట్టి అది empty set గా ప్రింట్ అయింది. ఇదంటే దిస్ ఇస్ అబౌట్ సెట్స్. ఐ హోప్ మీకు క్లియర్గా మీకు అర్థమైందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇంకా మనం నెక్స్ట్ మిగిలింది డిక్షనరీస్ గురించి. అది ఇంకొక కీ కాన్సెప్ట్ ఉంది సీక్వెన్స్ టైప్స్లో. ఇది ఓకే, వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మర్చిపోయాను. సారీ, వన్ లాస్ట్ థింగ్, లూప్స్ అండి. ఈ సెట్లోని ఐటమ్స్ మనం ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం అన్ని ఇప్పుడు మోడిఫై చేయలేము, యాడ్ చేయగలం. ఒకటే హౌ డు వి యాక్సెస్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సెట్ అంటే లూప్స్ యూస్ చేయాలి. ఓకే, ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ సెట్ 1 అంటే చాలు ప్రింట్ ఎక్స్. సేవ్ చేసి రన్ చేస్తే చూసారా ఈ సెట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్ని జస్ట్ ప్రింట్ అవుట్. ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే వీటి టైప్ ఏంటో చూద్దాం మనం. ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్. అన్ని ఇంటిజర్స్గా స్టోర్ అయ్యాయండి. చూసారా నెంబర్స్ వాడాం కాబట్టి when we access every item in a set using a loop అవి ఇండివిజువల్ int క్లాస్ కిందకి వస్తాయి. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ హౌ వి యాక్సెస్ అండి. ఐ హోప్ మీకు క్లియర్గా అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం. నెక్స్ట్ వీడియోలో డిక్షనరీస్ గురించి చూద్దాం.